Ok, siamo già un buon numero. Benvenuti a tutti questa sera a questo webinar o discussione. Allora, vi chiediamo fin da adesso di mutare il microfono e per quanto riguarda il video potete tenerlo attivo o spento, nessun problema. L'unica cosa è che abbiamo intenzione di registrare questa sera, quindi per questioni di privacy, se non volete essere registrati, vi chiediamo appunto di disattivare il video. Per quanto riguarda invece la serata è organizzata da GBU Torino e GBU Milano insieme e in collaborazione con Agape Italia, studenti. E Phil Bishop, che è l'ospite di questa sera, è un professore americano di scienze motorie, ma anche autore di diversi libri e articoli, ha collaborato anche, da quello che ho visto online, per alcune attività con la NASA, ed è appassionato riguardo alla possibilità di ragionare riguardo alla fede e la ragione, cosa le persone pensano normalmente riguardo alla fede, il fatto se sono solo storie o favole, oppure se una persona razionale può avere una fede e può essere giustificata. Chiaramente è in inglese questa sera, quindi ci sarà la traduzione, questo sicuramente renderà un po' più difficile l'interazione. Quindi il professore cercherà di parlare in modo chiaro e Livia, la nostra traduttrice, cercherà poi nelle pause di tradurre. Quindi grazie Livia, fin da adesso. E per quanto riguarda poi la parte finale, ci sarà uno spazio per le domande, dove il professore dalla chat, vi chiedo già da adesso, poi man mano che il professore svilupperà il suo discorso, di scrivere delle domande nella chat, possibilmente in inglese. In questo modo lui avrà più facilità chiaramente di leggerle e selezionarle per rispondere. E successivamente quindi risponderà. Chiaramente l'intento di stasera è che non duri troppo questa serata insieme, quindi cercheremo di chiudere entro le 10. Quindi avremo un tempo più o meno di Q&A di 20 minuti. Va bene. A questo punto lascerei, se non ci sono altre cose da ricordare, non mi ricordo se... E dicevo, per le domande scrivetele in inglese, se non conoscete bene l'inglese potete scrivere in italiano, cercheremo di poi tradurle, quindi scrivete già nella chat e poi le selezioneremo e risponderemo. Bene, non mi sembra che stiano entrando più altre persone, quindi direi che si può iniziare. So, Professor, you can go ahead and Livia will translate for you. Thank you and welcome. Well, thank you for this opportunity. I love Italy and I love Italian students. Grazie per questa opportunità. Io amo l'Italia e amo gli studenti italiani. And I wanted to talk for the next few minutes, and it'll be a short talk, on my hypothesis as to why it's challenging to believe in God for very intelligent people. E vorrei parlarvi brevemente su, secondo me, sulla mia ipotesi, su come è difficile che le persone intelligenti credano in Dio. Now, I'm a very intelligent guy. I'm a professor, I'm a scientist. Io sono una persona molto intelligente, sono un professore, sono un scienziato. I've written a couple of books. Io ho già scritto dei libri. Now, if God existed, he would be smarter than me, but only a little bit. Quindi se Dio esistesse, lui sarebbe più intelligente di me, ma soltanto un pochettino. Now, this creates a problem for me. E questo mi crea un problema. When I look at the world, Quando guardo il mondo, I see things in the world that I would not approve of. io
vedo delle cose nel mondo che per me non vanno bene. Things in the world don't always seem to be proper. They don't always seem to be fair. They don't always seem to be reasonable. They don't always seem to be sensible. Le cose nel mondo non sempre sembrano di avere un senso, a volte sembrano ingiuste. And at this point, this becomes very clear because of the coronavirus. E possiamo capire questo grazie al coronavirus. People all around the world are dying and suffering from the COVID disease. Le persone in tutto il mondo stanno morendo per questa malattia del Covid. And that's a problem. Even before the coronavirus, we had natural disasters like typhoons. E questo succedeva già prima del virus. Noi avevamo dei disastri naturali. And we had little children who were dying of cancer. Avevamo dei bambini piccoli che morivano dal cancro. And we had people abusing little children. Avevamo anche bambini che venivano abusati. Now, you have to think about it. We make these observations, E possiamo pensare e fare delle osservazioni. and if I were God, I would do things differently. E se io fossi Dio, farei le cose diversamente. And I'm very intelligent. I have education, I have degrees, I have publications, I have research. E io sono molto intelligente, io ho studiato, ho delle lauree, delle ricerche. And I've got a problem here because I'm very intelligent and God's only a little more intelligent than I am. E io ho un problema qui, perché io sono molto intelligente e Dio è soltanto un pochettino più intelligente di me. But I look around the world and I think the world is not the way I want it to be. E io guardo il mondo e penso che il mondo non è nel modo in cui io vorrei che fosse. Now, I think that thought pattern happens in very, very many people. I'm sorry? I think that the same thinking, many people have the same thought process. E io penso che ci siano diverse persone che pensano lo stesso. They may not come to it as quickly as I've shared with you, but they eventually think the same thoughts. Loro magari non ci hanno pensato così tanto, ma eventualmente pensano lo stesso. So you're a smart group of students. Think about it. What's valid about such an argument? E voi che siete degli studenti intelligenti, pensate a questo, se sono degli argomenti validi. What's not? What's incorrect about this argument, this thinking? E cosa c'è che non va, se questi argomenti non sono corretti secondo voi? Now, this thinking is so common, we've given it a name. E questo ragionamento è così comune che gli abbiamo dato un nome. We call it the problem of pain. Noi lo chiamiamo il problema del dolore. But let's think about this problem a little bit more. Pensiamo un po' di più a questo problema. I'm going to offer another hypothesis I call hypothesis number 2. Vi offro un'altra ipotesi che io la chiamo ipotesi numero 2. It is possible that I'm not as intelligent as I think I am. Forse non sono così intelligente come può sembrare a me stesso. Now, you listening to me can tell I'm not as intelligent as I think I am. Allora, se mi ascoltate potete pensare che io non sono così intelligente come penso. Because I can't even speak Italian. Perché non posso nemmeno parlare italiano. And so I know a lot about human physiology
a very narrow part of human physiology. E io so molto su una piccola parte della fisiologia umana, But I don't know anything about psychology. ma io non so niente sulla psicologia, I don't know anything about business. io non so niente del business, I don't know anything about 14th century Italian art io non so niente sull'arte italiana or 13th century Italian art. del XIII secolo. So the second hypothesis says, E la seconda ipotesi è: if God really exists, perhaps he is a lot more intelligent than me. quindi se Dio esiste, probabilmente è molto più intelligente di me. And that raises some more possibilities. E questo ci dà più possibilità. I could be wrong because I'm not intelligent enough, Potrei sbagliarmi perché non sono abbastanza intelligente, but also because my interpretation of things is wrong. ma anche perché la mia interpretazione delle cose potrebbe essere sbagliata. Perhaps my expectations for God are wrong. Magari le mie aspettative di Dio sono sbagliate. Now, in science, we make observations, Nella scienza noi facciamo delle osservazioni, but it's entirely possible that my observations have error. ed è molto possibile che le mie osservazioni ci siano degli errori. And you students who are studying science know scientists take precautions against our own biases. E voi che studiate scienze, gli scienziati prendono delle precauzioni contro le nostre opinioni personali. Sometimes our observations don't make sense to us. A volte le nostre osservazioni non hanno un senso per noi. It is not uncommon for us to misinterpret what we're seeing. E non è molto incomune che possiamo interpretare sbagliatamente una cosa, in modo sbagliato. Sometimes we think things are bad when they're really good. A volte pensiamo che una cosa è male, mentre in realtà è molto buona. Now, let me give you a personal example. Vi do un esempio personale. All my young life, when I was a student, I wanted to study biology. Quando io ero uno studente, quando ero giovane, io volevo studiare biologia. I was never able to study biology or zoology, which was my favorite. Io non sono mai riuscito a studiare biologia o zoologia. Well, eventually I got to study a branch of biology, which was human physiology. Però io sono riuscito a studiare un pezzo della biologia che è la fisiologia umana. And it turns out that my career went much, much better studying human biology than animal biology. Ed è uscito fuori che la mia carriera è riuscita in un modo molto migliore studiando la fisiologia dell'essere umano piuttosto che quella animale. So as a young person, I thought it was bad that I couldn't study biology, but it turned out to be a very good thing for me. E quando ero giovane ero molto dispiaciuto che non ho potuto studiare biologia. So let's go back to our first hypothesis. Però questa cosa è stata invece una buona cosa per me. Adesso torniamo alla seconda ipotesi. That there's pain in the world and therefore God couldn't exist. Che c'è del dolore nel mondo, quindi Dio non può esistere. But what's the opposite of pain?
Ma qual è l'opposto del dolore? The opposite of pain, I would say, is pleasure. And pleasure exists. Il contrario del dolore io direi che è il piacere. And so there is both pain and pleasure in the world that we can see. Quindi abbiamo sia il dolore e il piacere nel mondo che possiamo vedere. But I said sometimes we confuse the two things. Ma come ho detto, a volte noi confondiamo le due cose. So when we say something is bad or wrong, Quindi quando diciamo che una cosa è cattiva o sbagliata, it's just our opinion. è soltanto la nostra opinione. And so there may be many things that most of the world agrees on, but not everything. Quindi ci possono essere delle cose che la maggior parte del mondo è d'accordo, ma altre no. So if we believe God doesn't exist, Quindi se crediamo che Dio non esiste, there can be no objective standard for what is right or what is good, what is wrong, and what is bad. quindi non ci può essere una definizione esatta di ciò che è male, di ciò che è bene, di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. And so if you study philosophy, you know that this is a big debate in philosophy for many, many years. Se hai studiato filosofia, sai che questo è un grande dibattito nella filosofia per tanti anni. Whoever gets to say this is good is God. Quindi la persona che può dire questo è buono è solo Dio. And so if there is no God, we're all just little gods. Quindi se non c'è Dio, noi siamo tutti dei piccoli dei. There really can't be any tragedy either. Quindi non ci può esistere nessun tipo di tragedia. There can't be anything wrong with the world because that's just the way things are. Quindi non esiste niente di male nel mondo, è solo così che vanno le cose. If I take the position there is no God, you and I here are just here by luck alone. Quindi se io penso che Dio non esiste, noi siamo solo dei corpi qui. We are just a random collection of neurons in our brain. Siamo soltanto una raccolta di neuroni a caso nel nostro cervello. If there is no God, there's no purpose in life. Se non c'è Dio, non c'è un proposito nella vita. Everything is just arbitrary. Tutto è a caso. And so my first hypothesis can't be true Quindi la mia prima ipotesi non può essere giusta. because if there is no God, there's also no tragedy, and so the two things cancel each other out. Quindi se non c'è Dio, non c'è la tragedia, quindi le due cose si cancellano. In other words, who says there's something wrong with a child dying of cancer? It just happened. In altre parole, chi ci può dire che c'è qualcosa che non va con i bambini che muoiono di cancro? Sono solo il modo in cui vanno le cose. So, hypothesis 1, there is no God. Hypothesis 2, perhaps my observations are wrong. Now I want to go to hypothesis number 3. Quindi l'ipotesi 1, non esiste Dio, l'ipotesi 2, non esiste giusto e sbagliato, e la terza? Maybe we aren't very intelligent after all. Magari alla fine non siamo poi così intelligenti. Now, relative to each other, some of us, like you and I, are pretty intelligent, but not relative to God if He existed. Quindi possiamo dire che io e te siamo persone relativamente intelligenti, ma non così come Dio. Let's imagine for just one moment Quindi immaginiamo un attimo that our intelligence relative to God, if He existed, would be the same as a little insect's intelligence relative to us.
Quindi possiamo immaginare che la nostra intelligenza comparata a Dio è come l'intelligenza di un piccolo insetto, una formica. So we would be the God of the ants in terms of intelligence. Quindi noi saremo gli dei delle formiche in termini di intelligenza. So hypothesis 3 is that I am to an ant as God is to me. Quindi l'ipotesi 3 è che ciò che io sono per una formica è ciò che Dio è per me. And there's a great book of philosophy called the Book of Job. E c'è un bellissimo libro sulla filosofia, il libro di Giobbe. And in this book of philosophy, there's a conversation between God and this human Job. E in questo libro di filosofia c'è una conversazione tra Dio e questo uomo, Giobbe. And in this conversation, God says, "Where were you when I laid the foundation for the world?" E Dio chiede a lui: dove eri tu quando io ho fatto le fondamenta del mondo? And he goes on to say, the whole cosmos are so vast and so complex. E continua a dire che l'universo è così complesso, così vasto. And God created that, not me. E Dio ha creato quello, non io. So if God exists, he is far superior to me. Quindi se Dio esiste è molto superiore a me. Now, I gave one example. I want to give a couple more examples of why I may be interpreting the data incorrectly. Quindi vi voglio dare alcuni esempi su come può darsi che io sto interpretando i dati in modo sbagliato. There's a famous American whose name is Joni Tada. C'è un americano molto famoso che si chiama Johnny Tada. She was injured. She had a spinal injury. She's paralyzed basically from the neck down. E lui ha sofferto una paralisi della colonna vertebrale e non può camminare. This happened as a beautiful young woman. E questo è successo a questa bellissima giovane ragazza, donna. Now, if I were God, I wouldn't have let that happen. E se io fossi Dio, io non avrei mai permesso questo. But you can find her on YouTube and she will tell you one startling thing. E se tu la cerchi su YouTube, vedrai che racconta una cosa molto impressionante. She is happy that she was paralyzed as a young lady. E lei è felice di essere stata paralizzata come una giovane ragazza. And her statement is that she is happy that God has worked in her because of this tragic injury. E lei dice che è felice che Dio abbia usato di lei in questa tragedia. And you may know of situations like this where things that seem very bad were actually very good. E noi sappiamo di queste situazioni che le cose sembrano di andare veramente male, ma invece sono davvero buone. Now, suffering may produce love. Quindi la sofferenza può produrre amore. Suffering may produce compassion. La sofferenza può produrre compassione. Suffering may produce benevolence. La sofferenza può produrre benevolenza, Generosity. generosità. Even Italian singing can come from suffering. Anche italiani che cantano possono uscire dalla sofferenza. All right, so hypothesis 3 brings out some possibilities here. Quindi l'ipotesi 3 ci dà delle possibilità qui. The first one is very important. God may be much more intelligent
than me. La prima ipotesi è molto importante, è quella che Dio può essere molto più intelligente di me. Because God is so much more intelligent, God does not have to conform to my thinking. E perché Dio è molto più intelligente di me, Lui non si deve adeguare al mio modo di pensare. So what I think ought to happen or ought not to happen doesn't matter. Quindi ciò che io penso che dovrebbe succedere o che non dovrebbe succedere non importa. And as a scientist, I look at the complexity of nature, and that is an argument that God does exist. E come essere umano io penso alla complessità della natura e questo può essere un'evidenza che Dio esiste. All right, so let's review here what we've covered. Quindi ripassiamo ciò che abbiamo detto. Hypothesis one is there's no God. Prima ipotesi, Dio non esiste. But hypothesis one has some problems. Ma questa ipotesi ha dei problemi. Just the fact that we think that some things are proper and some things improper, I would argue, is evidence for God's existence. Il semplice fatto che noi pensiamo che una cosa vada bene o che non vada bene, questo stesso è un'evidenza che Dio esiste. And hypothesis one said, because there's pain in the world and I wouldn't allow pain, there must not be a God. E l'ipotesi 2 è che siccome c'è della sofferenza nel mondo e io non l'avrei permesso, se io fossi Dio, allora Dio non esiste. But hypothesis two says we are very limited. Ma l'ipotesi 2 ci dice che noi siamo molto limitati And our limitations causes us to see just a little bit with our intelligence, which is just small. e quindi le nostre limitazioni fanno sì che noi possiamo vedere soltanto un pezzettino con la nostra piccola intelligenza. And we look at the complexity of the world, E guardiamo la complessità del mondo, the complexity of your body, la complessità del tuo corpo. and my conclusion as a scientist is maybe God exists. E io come scienziato concludo che magari Dio esiste. And he's not like the Roman gods or the Greek gods. He is really different. E non è come il Dio dei Romani o quello dei Greci, lui esiste davvero. The fact that we can even recognize bad things and good things is evidence for the existence of God who created all things. Il fatto che noi siamo in grado di riconoscere le cose buone da quelle cattive, questa è un'evidenza. Now, you and I are both intelligent, very intelligent. Allora, io e te siamo persone molto intelligenti. If we were going to invent a God, he would be more like the Roman gods or the Greek gods. E se noi dovessimo inventare un Dio, lui sarebbe qualcosa come il Dio dei Romani o dei Greci. So if I were going to make up a religion, it'd be more like the Greek religion of the Greek gods than the Christian religion, the religion of followers of Jesus Christ, I want to talk to you about for 1 minute. Quindi se noi dovessimo inventare una religione, sarebbe qualcosa come quella dei Greci, ed è di questo che vi vorrei parlare. After studying everything from a scientific, skeptical persuasion, E quindi studiando da un punto di vista scettico, it seems to me that God has to be the initiator of any religion. e mi sembra che Dio è stato l'iniziatore di qualsiasi religione. And to follow Jesus is such a strange idea, we could not invent this. E
credere in Dio e seguirlo è una cosa così strana che noi non avremmo potuto inventare. And that Jesus would come to earth in a virgin birth is too much for me to make up. E che Dio sarebbe venuto al mondo nato da una vergine. Questo sarebbe troppo per me da inventare. And for God to reach out for us in the form of Jesus is it's just so wonderful that we can have relationship with the God of the universe. E che Dio avrebbe mandato Gesù sulla terra per parlare con noi, avere una relazione con noi. Questo è così bello che non ce lo potremo inventare. And so after considering these things for many years, I've rejected hypothesis 1 altogether. Quindi dopo aver riflettuto per tanti anni sull'ipotesi 1, l'ho dovuta rifiutare. If you could find the smartest person you know and draw a big circle, E se tu potessi immaginare la persona più intelligente che conosci e disegnare un cerchio and say that this big circle represents all the human knowledge in the world, e che dentro questo cerchio è rappresentata tutta la conoscenza che c'è nel mondo umana. all right, my very smart friend, draw a circle in this big circle that represents how much you know of all the knowledge in the world. E questo cerchio rappresenta, dentro c'è quanto tu conosci del mondo. If this person has any knowledge, they're going to make that a very small little dot. E se questa persona a cui chiediamo di rappresentare la sua conoscenza fosse una persona intelligente, metterebbe soltanto un piccolo puntino. That leaves a lot of things we don't know. E quindi rimangono un sacco di cose che noi non conosciamo. And I really encourage you, you don't have to believe me, but think about these things, discuss them with my friends at GBU and Agape Italia and those followers of Christ that you might encounter in Italy. E quindi io vi incoraggio non soltanto non a credere in me, ma a discutere questo con i vostri amici del GBU o cristiani che incontrate. And I think there's some good questions that you have raised. I see some in chat in English that I can read. Why don't we spend the next few minutes, and we've got 26 minutes to discuss this, so I'd be love to hear your questions. Io qua ne vedo di domande carine che possiamo discutere, abbiamo ancora 26 minuti, quindi adesso ne discutiamo. Now, for example, here, Cristiano says, what would be the problem with saying there actually isn't any tragedy in the world, but things just happen? In that case, it just meant we need to cope with that reality. Good question. Quindi quale sarebbe il problema se diciamo che non esiste la tragedia nel mondo, che le cose semplicemente succedono perché succedono? In questo caso abbiamo bisogno di affrontare la realtà. That is another hypothesis, that there is no tragedy, it's just things happen. Questa è un'altra ipotesi, che non esiste la tragedia, la sofferenza, ma le cose succedono. But I don't recommend you give that idea to someone who has just lost their mother to COVID disease, their mother just died. Ma io non vi consiglierei di dire questa cosa a qualcuno che ha appena perso la madre per il Covid. I don't recommend you give that argument to someone whose child just died. Io non vi consiglio di dire questo a qualcuno a cui il bambino è appena morto. And if your point is correct, and that's a hypothesis just like mine, there is no purpose in life.
Quindi c'è un'ipotesi che non c'è un proposito, un senso nella vita. There's just life and its many tragedies, and then we die. C'è solo la vita con i suoi dolori e poi si muore. But we also have to explain, how did we get here? Però dobbiamo anche spiegare come siamo arrivati qui a questo punto. Why do we feel tragedies when they happen? Perché noi sentiamo la sofferenza quando accade? Why are so many people very upset when someone dies that's their friend or their child or their parent? Perché c'è così tanta gente che è arrabbiata quando muore qualcuno, un parente, un figlio? How do you even explain the sentiment of love? How do you explain the sentiment of sadness? Come puoi spiegare il sentimento dell'amore o il sentimento della tristezza? Now there are some arguments, but as a scientist, as a skeptic, I look at the arguments and say the best theory, we've moved from hypothesis to theory, the best theory is that God created you, Cristiano, and created me, and we have a little bit of God likeness in us that makes us happy. E quindi come scienziato io credo alla possibilità che Dio ha creato te e ha creato me. And this explains lots of observations. E questo spiega molte cose. For example, the complexity of the world. Per esempio la complessità del mondo. 2,000 years ago, we started studying the world scientifically. 2000 anni fa abbiamo iniziato a studiare il mondo con una visione scientifica. Today, there are more scientists studying the world than ever in the history of mankind. E oggi abbiamo più scienziati che studiano l'essere umano che in tutta la storia. We're not going out of business anytime soon. E non abbiamo intenzione di smettere. And so God has given us a little bit of understanding, but there's a lot more to study. E quindi Dio ci ha dato una piccola porzione di conoscenza, ma c'è tanto altro ancora. Now, I need someone to translate some of the other questions, if there are other questions. There's a question in English from Ilaria. Can you see it? Yeah. Okay. All right. If our perception and understanding of things is limited and sometimes wrong, if we assume that God exists, how can we be sure that we're correct about that? Allora, se la complessità, se la nostra percezione, la nostra conoscenza delle cose è così limitata e a volte anche sbagliata, se noi diciamo che Dio esiste, come possiamo essere sicuri che il nostro ragionamento è giusto? This is a very, very good question. I commend you for asking this question. Questa è un'ottima domanda, sono contenta che l'avete chiesta. And my short answer is we cannot be sure. E la mia risposta è che non possiamo essere sicuri. But as a scientist, to answer a question, I look for evidence. Ma come uno scienziato, per rispondere a una domanda, io cerco le evidenze. And we do experiments in science. E noi facciamo dei test, degli esperimenti nella scienza. And I would invite you to do an experiment with God. E io ti invito a fare un esperimento con Dio. I invite you to ask God, if you're real, I want you to show yourself to me in some way. Quindi io ti invito a chiedere a Dio, se tu sei reale, mostrati a me, fatti vedere.
See, I believe God has revealed himself in two ways. Io credo che Dio sia rivelato in due modi. God wrote a book, which we call the Bible, Dio ha scritto un libro che noi la chiamiamo Bibbia. and you say, well, wait a minute, why would I believe that? E tu puoi dire, ma perché io crederei a questo? Because if you look at the scientific evidence, there's archaeological evidence, there's natural evidence, there's all sorts of evidence that says the Bible has much, much truth. Quindi io lo dico perché se tu cerchi delle evidenze, ci sono tantissime evidenze archeologiche, concrete, che Dio, veramente, che la Bibbia veramente esiste. The second thing we can look at is the natural world. E la seconda cosa, la seconda evidenza è il mondo naturale. And as I said earlier, I got to study the human body I'm still studying the human body for almost 40 years now. E come ho detto, io studio il corpo umano adesso per quasi 40 anni. And the physiology of the body is miraculous. E la fisiologia del corpo è un miracolo. The information in our DNA is wonderful. L'informazione che troviamo nel nostro DNA è meravigliosa. Your heart has 3 control systems that control your heart. Il tuo cuore ha 3 sistemi di controllo che controllano il tuo cuore. And if you're an engineer, you know that control systems are very complex. E se tu sei un ingegnere, tu sai che i sistemi di controllo sono molto complessi. And those systems work so well, we never change the oil in our heart. E questo sistema funziona così bene che non dobbiamo mai fare manutenzione, cambiare l'olio. We don't have to change the pressure when we lie down or stand up or walk. Noi non dobbiamo cambiare la pressione, controllarla quando siamo caricati, quando ci alziamo. We don't have to turn up the accelerator. Non dobbiamo aumentare l'acceleratore del cuore. We can abuse our heart for 70 or 80 years and it still work just fine. Noi possiamo maltrattare il nostro cuore per 70-80 anni e funzionerà comunque. And I can give you lots more examples, but you're not here to hear physiology. And there's another good question from Elena. E io vi potrei dare tantissimi esempi, ma non siete qui per ascoltare sulla fisiologia. E vedo un'altra buona domanda. If God exists, why should he be the God of the Bible, Jesus, and not another God of other religions? Quindi se Dio esiste, perché deve essere quello della Bibbia e non di un'altra religione? All right, that's a good question, very good question. Questa è un'ottima domanda. So let's take Islam, for example. Allora, pensiamo per esempio all'Islam. If I were going to make up a religion, I might make up Islam. Se io dovessi inventare una religione, avrei potuto magari inventare l'Islam. It's pretty, I don't want to say it's a simple religion, but basically Muhammad says there's 5 pillars of Islam. Salam alaikum. Quindi non direi che è una religione semplice, però Muhammad dice che ci sono 5 basi che sono quella dell'Islam. They make perfect sense. E tutte queste insieme hanno un senso. And if you do these 5 things, Allah might let you into heaven. E se tu fai queste 5 cose, magari Allah ti lascia entrare in paradiso. But in
Christianity, we've got a much stranger story. Ma nel cristianesimo abbiamo una storia molto più strana. In Christianity, God came to earth for our sake, not us going to him. Nel cristianesimo Dio è venuto in terra per noi, non l'opposto, noi non siamo andati da Lui. In the followers of Jesus, we have a relationship with God which does not exist in Islam. E come seguaci di Dio, noi abbiamo una relazione stretta con Dio e non nell'Islam, non è così. When the Quran was written in 600 AD, there was no standard Arabic. E quando il Corano è stato scritto, ancora non esisteva una lingua arabo standard. So there's no written standard for Arabic. Quindi non c'era una lingua standard scritta per l'arabo. So you had many different, very different translations of the Quran. Quindi c'erano tantissime diverse traduzioni, versioni del Corano. But the scriptures of the followers of Christ are different. Ma le scritture dei seguaci di Cristo sono molto diverse. There was a standard Hebrew when the original Testament was recorded. C'era un ebraico standard quando il Vecchio Testamento è stato scritto. There was a standard Greek when the Christian part of the scriptures were written. E c'era un greco standard quando la parte cristiana, diciamo, della Bibbia è stata scritta. So we can go back to very, very old manuscripts, and they're not any different than the ones we read today, except for the translations into our Italian language. Quindi noi possiamo trovare dei manoscritti molto antichi e paragonarli e vedere che abbiamo la stessa versione, a parte la traduzione che abbiamo oggi in diverse lingue. And we could go on, but Valerio has a very nice question too. Potremmo andare avanti, ma io vedo una domanda interessante da parte di Valerio. Valerio says, what are we supposed to answer to people that say, maybe there is a God, maybe not, but if God exists, then God would be so high, so far, so not interested in any human affairs. E lui chiede cosa dovremmo rispondere alle persone che chiedono magari c'è un Dio, magari non c'è, però se Dio c'è, lui è così in alto, così lontano che non sarebbe interessato alle cose umane, non sarebbe interessato a noi. So that's certainly a possibility. Allora, questa è una possibilità. And perhaps God put us here and then went off and went fishing. E magari Dio ci ha creati e poi ci ha lasciati qui ed è andato a pescare. Except fundamental to the Christian faith is Jesus Christ. Però la fondamenta della fede cristiana è Gesù Cristo. And so for followers of Jesus, Jesus came to earth. Quindi per chi segue Gesù, Gesù è venuto sulla terra. He lived as a human for 33 years. Lui è vissuto come un essere umano per 33 anni. He did miracles. Lui ha fatto miracoli. He raised people from the dead. Lui ha fatto risorgere persone che erano morte. And my favorite one, he changed water into wine. E il mio preferito è che lui ha cambiato l'acqua al vino. And you might say, well, these things really didn't happen. E tu puoi dire, ma queste cose non sono successe. But right after Jesus died, you had Christians right there in Rome, in Italy, who turned the world upside down. Però subito dopo che Gesù è morto, c'erano dei cristiani a Roma che hanno sconvolto il mondo. And people
won't give their lives for things they know to be untrue. E io penso che le persone non darebbero le proprie vite per una cosa che non pensano sia vera. Plus, there's many external testimonies to what Jesus did that are apart from Scripture. E poi ci sono molte testimonianze fuori dalla Bibbia che sono testimonianze dell'esistenza di Gesù. And again, back to the science, the archaeology always confirms what the Christian, the Bible tells us. E quindi tornando alla scienza, l'archeologia conferma le cose che sono scritte nella Bibbia. E Livia, c'era una domanda in italiano. Da chi? Allora, la ripubblico un attimo. Sì. So we have a question in Italian. Yeah, could you translate Ernest's question? Yeah. So the complexibility of the world could be an evidence of the existence of God or a Christian God. Also, random elements can generate events and situations that are complex. So, can we take the world's complexity as an evidence? A good point, Ernest. You're on my side of this argument. Yes. Questa è un'ottima domanda. Con questa domanda sei dalla mia parte. We know that very simple things can happen totally by accident. Noi sappiamo che cose molto semplici possono succedere a caso. But complicated things don't happen by accident. Ma le cose più complicate non succedono a caso. For example, if you're out in the countryside of Italy walking along, quindi per esempio se sei nella campagna dell'Italia e cammini da solo in campagna and you come across a perfect circle of rocks, making a circle with some ashes in the middle, e tu trovi delle rocce che compongono questo cerchio perfetto con delle cenere dentro, you could hypothesize that, wow, what a lucky accident that these rocks were in a circle and someone built a fire in the center. Tu puoi pensare, ma guarda, per caso queste rocce sono disposte a cerchio e qualcuno ci ha fatto un fallo dentro. And you could say, well, this happened by accident. Puoi dire, questo è successo a caso. But a much better hypothesis Ma un'ipotesi molto migliore is that some person put these rocks together to make a campfire in the center. è stato che qualcuno ha disposto queste pietre per farci un falò. So I look at this control of the heart. Quindi io penso a questi controlli del cuore. I look at the complexity of blood clots, clotting of blood. Chlorine? Blood doesn't always leak out, it stops leaking. Clot. Ah, ok. E quindi penso alla capacità del sangue di coagularsi. And I will tell you, Ernest, right now, if your blood does not clot, you will die shortly. E quindi io penso che se il tuo sangue non si coagula, correggetemi se ho sbagliato, e tu moriresti. But if COVID causes your blood to clot right now, you've got 6 minutes to say goodbye. Però se il Covid facesse sì che il tuo sangue si coagulasse now, adesso tu avresti soltanto 5 minuti per salutarci. Here's a book that I wrote with a physician as a co-author.
Questo è un libro che io ho scritto con un fisiologo. And you could say this book could have happened by chance. Tu potresti dire che questo libro è successo a caso. But this complicated book that took us about a year to write, Ma questo didn't libro happen by luck. complicato che ci abbiamo messo un anno per scriverlo, It's obviously the product of a creator, me and my friend. è ovviamente un prodotto da un creatore, io e il mio amico. So all of us are free to have hypotheses of our own. Quindi io e te siamo liberi di avere delle nostre ipotesi. And God gave us great ability to imagine things. E Dio ci ha dato delle buone abilità di immaginare le cose. But if we test a hypothesis over and over, if it becomes true, we say it's a theory. Però se tu fai degli esperimenti con questa ipotesi più volte e risulta vera, noi la chiamiamo teoria. If we test a theory over and over in science, if it's always true, we say it is a law. Law? Law, scientific Like- law. Ah, Like ok. Quindi se tu testi tantissime volte questa teoria, noi diciamo che questa diventa una legge della scienza, una legge. And I have tested these over and over, not just me, but many of my friends. And we have become convinced of the truth of our hypothesis theory and the law, this is the term I used, for followers of Jesus Christ. E io e i miei amici abbiamo testato più volte, tantissime volte, questa teoria che è diventata, questa ipotesi che è diventata teoria, che è diventata legge e risulta vera per noi. Now, I see we've used up our hour, but I love talking about this. I love Italian students. I'm happy to you can email me. My friends can get you my email, and I'd be glad to continue any of these conversations, continue discussing this. My friends in Italy can also discuss it better than I because they speak Italian. Io sono molto contento di discutere questo con voi. Se volete continuare, io ho detto che sarebbe durato un'ora, quindi se avete dei dubbi mi potete mandare un'email. Io sarei contento di discutere con voi. Do you have time for one last question? Like this last one. That says, a lot of people ask me, why does God want to be worshipped? Does he really need our praise and worship? Quindi un'ultimissima domanda che dice, molte persone mi chiedono, perché Dio vuole essere lodato? Lui ha davvero bisogno delle nostre preghiere e della nostra lode? Another good question. Boy, you folks have excellent questions. You think. I like that. I like thinking. I like to see you think. Questa è un'ottima domanda. Voi ragazzi siete fantastici perché ci pensate tanto e mi piacciono molto le domande. The difference between the God that we follow and Allah E la differenza tra il Dio che noi seguiamo e Allah, God wants relationship with us. è che Dio vuole una relazione con noi. God is holy and righteous and just, and we are not. Dio è santo, è giusto e noi non lo siamo. And so God created us for this relationship. We enter this relationship because of the blood of Jesus Christ. Quindi Dio ci ha creati e noi possiamo entrare in questa relazione grazie al sangue di Cristo. And this is an amazing thing. E questa è una cosa meravigliosa.
And so God says we worship him by learning his commandments and obeying them. Quindi Dio dice che noi lo onoriamo, lo adoriamo ubbidendo tramite l'obbedienza dei suoi comandamenti. And so we start a very small relationship in this life, Quindi in questa vita noi iniziamo una piccola relazione, but when we die, we get to continue a relationship much, much closer to the God who created the cosmos. ma quando saremo morti avremo una relazione molto, ma molto più stretta con questo Dio che ha creato l'universo. So God is God and we are God's creation. Quindi Dio è Dio e noi siamo le sue creazioni. And as we grow to understand God, we want to worship. E mentre noi iniziamo ad adorare Dio, I'm sorry, can you repeat? My Yeah. internet went off. As we get closer to God, it's our desire to worship him. E quindi mentre noi ci avviciniamo a Dio, noi sentiamo il dovere, la necessità di lodarlo, di adorarlo. So some people might worship a very good football player. Quindi alcune persone possono adorare un calciatore che è molto bravo. I don't recommend that. I will recommend worshiping the God who created us. Io questo non ve lo consiglio, io vi consiglio di adorare il Dio che ha creato lui. Another part of worship is prayer. E un'altra parte della lode è la preghiera. Now, if I was God, I would not have invented prayer. E se io fossi Dio, io non avrei inventato la preghiera. But God can hear the whole world praying to him at once, easily. E Dio può facilmente sentire tutto il mondo che prega lui allo stesso tempo. And prayer is part of worship and relationship. E la preghiera è parte della lode e della relazione. So worship is a very natural thing as we develop a relationship with God. Quindi lodare Dio è una cosa molto naturale man mano che sviluppiamo una relazione con Lui. And you can ask your friends who are followers of Christ, and they will give you examples of things that have caused them to just worship. E tu puoi chiedere ai tuoi amici che seguono Gesù degli esempi che gli hanno motivato a lodare Dio. And if you come to know God through Jesus Christ, you will understand worship very well. E se tu conoscerai Dio tramite Gesù, tu capirai benissimo l'adorazione, la lode. Ok, allora siamo arrivati alla fine di questa serata. Scusate, prima non mi sono presentato, ma mi chiamo Luca. Allora, innanzitutto un grosso ringraziamento al nostro professore Philip, grazie anche a Livia. Un grande applauso, potete mandare la reaction su Zoom per applaudire. Allora, oltre a ringraziare chi ha parlato questa sera, vorrei ringraziare anche Agape, perché noi del GBU di Torino abbiamo organizzato questo evento insieme ad Agape e il GBU di Milano. Solo due brevi annunci. Noi del GBU di Torino ci incontriamo settimanalmente e se siete interessati e volete partecipare, vi stiamo per mandare il link del form. Arriva. Ok, questo è il form da compilare per partecipare all'incontro di domani sera alle 6:30. Invece, per saperne di più del GBU di Milano, potete cercare sulle loro pagine Facebook o Instagram.
Detto questo, non dovrei dire altro. Ancora grazie a tutti per aver partecipato, grazie ancora al nostro professore Livia e niente, buonasera.